Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một chủ đề tiếp theo của vị diễn giả tiếp theo ngày hôm nay, chị Lea Trúc, Program Lead tại 𝗂𝗏 US Consulate Hồ Chí Minh City. Xin mời bộ phận kỹ thuật kết nối tới diễn giả Lea Trúc ạ. Và với chủ đề Mobile Accessibility for the Next Billion Users, chị Lea Trúc sẽ chia sẻ về việc sử dụng Mobile Accessibility để bạn có thể tạo ra những website cũng như những ứng dụng dễ dàng tiếp cận hơn cho mọi người khi mà họ sử dụng mobile phone cũng như là cho các thiết bị khác. Và với chủ đề này thì đối tượng dành cho cả designer, developers và cả marketing luôn. Dạ, và với chủ đề này thì chị Lea Trúc sẽ chia sẻ bằng phần trình bày bằng tiếng Anh, nên là xin mời quý anh chị của chúng ta chú ý lắng nghe ạ. Xin mời bộ phận kỹ thuật kết nối tới chị Lea Trúc, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chào đón chị Lea Trúc ạ. Dạ. Và với chủ đề, dạ em chào chị ạ. Với chủ đề này thì không chỉ bản thân em mà em nghĩ là quý vị khán giả cũng đang rất là hào hứng, nên ngay bây giờ em xin nhường lại phần trình bày cho chị. Can everyone see my screen? Yes? Yeah, yes, I can see it. Okay, awesome. Good morning, everyone. It's afternoon here in Sydney. Welcome to Women Tech Sharing on Mobile Web Accessibility. My name is Lea Trúc, Women Technical Ambassador for Vietnam and Program Lead at Women Tech. In case you don't know, Women Tech is the first STEM program for diversity and inclusion in Vietnam, funded and endorsed by the U.S. Consulate General Ho Chi Minh City. We run technical and non-technical workshops and webinars, online and offline mentoring for anyone who's interested in tech. Our goal is to make technical knowledge accessible to everyone. So if you want to stay updated, you can like and follow our page and join our events to level up your skills and technical knowledge on our Facebook and our website, womenwithtech.org. So a brief introduction about myself. I have technical knowledge in front-end development and currently co-leading Google Flutter community in Sydney, and also a mentor at Women Developer Academy by Google developers for the cohorts in Southeast Asia and currently in Australia and New Zealand markets. I enjoy experimenting different kinds of software and to make tech accessible for everyone. So I even try to teach my cat how to code. Okay, so have you ever used audiobook, use Google Map with voice navigation, and even, experiment self-driving cars? So all those technologies used to be designed for small demographics, but now it's been so popular into the general public. So in this section, I'll be discuss about what is accessibility and inclusion, because it's very important to what we're doing. What is mobile web accessibility, some good practices and tools to audit web accessibility for mobile devices. So what is accessibility? Accessibility is treating everyone the same and giving them equal opportunities no matter what their ability or circumstances. It can refer to as universal design, design for all. It addresses a broad range of issues, including accessibility for people with disabilities, access to and quality of hardware, software, even internet connectivities, computer literacy and skill, economic situation, education, geographic location, culture, and so much more. So accessibility and inclusion, if we think about this, 15% of the world population lives with some form of disability. This is according to the World Health Organization. So 100% of the world population experience some form of impairment in a lifetime, either by illness, aging, injury, or pregnancy, and etc. So we all will experience this in some point of our life. And we already have 1.1 billion of those users that we can tap to open our market. So how impairments are categorized? There's 4 types of impairments, but there's visual,
Visual impairments include people with blindness, low-level vision, and color blindness. Many people with visual impairments use the screen magnifiers or software zoom capability, or also can use voice message to understand the screen reader, to understand what's going on with the screen. There's also hearing impairments. We are talking about deaf or people with low hearing levels or even no hearing at all. So we're thinking about assistive devices for people with hearing, like voice, speech, language disorder, to provide audio content or simple text transcription that can be displayed along the video. We have speech to text. There's motor, it was purely physical issues such as loss of limbs or paralysis, neurological genetic disorders that leads to the weakness or losses of the control of certain part of the body. For example, people may have difficult using a mouse, or people with old age it's hard to use certain devices. It also can be limited by hardware limitations, or someone who may not have certain devices that can assist them with their daily life when they're in certain impairment situation, such as not having a mouse or not having the devices to support their using of the computer or software. There's cognitive, which is the limited capability to all of us as we age. This can happen to all of us, yes. And cognitive ability is also impaired in terms of having difficulty in thinking and remembering. So impairments can also categorize into 3 parts, whereas situational, temporary, or permanent. So when we're talking about, say, hey, for this example of a woman's holding a baby, she's currently holding the baby with one hand. So it's really hard for her to use, to do other things. She has to be very careful with the other hands. So in this situation, she is considered quite situational impairment. Or this one where you have the broken arms, you cannot use this arm to do daily activities like brushing your teeth or writing using this arm. This is, but it will heal eventually, so it's considered temporary. And then we're talking about color blindness as another example. This can be permanent impairment. So accessibility is making life more livable for everyone. Because we're talking about the web and mobile web, I really want to bring up Tim Berners-Lee. He's the English engineer and computer scientist. I think all of us here know, especially if we're in the engineering field. He's best known as the inventor of the World Wide Web since 1989. And I really enjoy I really like his quote in terms of, he was saying, the power of the web is in its universality, access by everyone, regardless of disability, is an essential aspect. So what is mobile web accessibility? I have to state it very clear that mobile web accessibility is the practice of making your website usable by as many people as possible on mobile devices. We're not talking about mobile native applications here. We're talking about the browser-based website that is accessed from a portable wireless devices, not native mobile application. So it's more than just mobile. When we're talking about the interactivity with the web, is the display on phone, tablets, on wearables, on the interaction on devices, such as in car dashboard, on airplane, devices in household appliances, and other Internet of Things. We also consider about broad range of issues when using touch screen, small screen sizes, different input modality, including speech and 3D touch enabled by pressure sensor, device using different settings such as bright sunlight and many others.
But with the scope of this series, with this section, I will just mention a few of the issues, and I'll show you some best practices to overcome those issues. So when we're talking about assistive technology, we see that there's an interlink between technology that we're all using today with assistive technology. When we're thinking about some case study of Google assistive technology in the web presented in showing on your mobile devices, we often think about autofill. Initially provided for autocomplete, initially provided for people with disability, is now widely used by all. The voice control implemented for users with physical impairments has been more widely adopted as a great convenience by millions of others. Artificial intelligence advances are based on research originally done to provide visual context to users with visual impairments. So mobile web accessibility benefits people with and without disability. This is very important to pay attention because when we think about it, more than 50% of the web traffic comes from mobile. And the 63% of smartphone users are more likely to purchase from companies whose mobile sites or apps offer them relevant recommendations. And so many other stats that convincing you to pay more attention to the mobile version of your website. So for designers and developers, what are the good practices for accessibility? So we're looking at mobile web content accessibility guidelines. This is clearly shown on the W3C, is the Web Accessibility Initiative, which 4 principles. First one is perceivable. Can user perceive the content? Second, operable. Can user use use UI components and navigate the content? Understandable. Can user understand the content and the interface? And lastly, robust. Can the content be consumed by a wide variety of user agents or browser? So the first tips we want to look into is actually having a sufficient contrast between foreground and background. So the visual presentation of text and image of text as a contrast ratio of usually 4.5/1. And don't use color alone to convey information. Make sure that, for example, in this section, we have the required field or marked in red as well with an asterisk. Form elements used include clearly associate with label. So if it's indicating first name, the code snippet should have the clearly indicate that labels of the first name, such as in this example. Provide easily identifiable feedbacks. We often see this on these examples like Google Doc that I open on my phone. The required questions are marked in red if I didn't fill it completely before I can move into the next section and submit the form. So use markup to convey meaning and structure. It's very important that we follow a logical structure from top down because that's how the screen reader will read. Also, reflecting the reading orders in the code orders. As seen here, you see the image first and then the on text, and then on heading 3, a tree text, space trainer, and paragraph, and etc. Include alternative text for images. We often hear about alt text. Alt text is very important for screen readers to process. So in this example, the alt text is girl in a jacket. So for people with visual impaired, this is very important for them to listen and to identify what are the image that's presented on the screen.
Make sure you create design for different viewport size, not just for mobile phone, but also for laptops, for iPads and other wearable devices, and so much more. Include image and media alternatives in your design. This is on the desktop version, and this is represented on the iPad version where you see all the subtitles represented. And identify page language and language changes. You should always include the language attributes inside the HTML tag to declare the language of the web page. This is meant to assist search engines and browser for screen readers. So when it comes to auditing for web accessibility, mobile version, what should we use? I often use Lighthouse. Lighthouse is a free tool that incorporate inside Chrome DevTools that we already have in our browser. So it has a set of automated features to audit any web page, whether it is on your desktop version or is on mobile version. So here I choose the mobile version to do a quick demo of VMD2021 mobile web on the mobile devices. As you can see, they have suggestions for changing the background for colors and changing different links and tags and so much more. So this is the video of showcasing that demo. And so you can click onto that and you can see what are the suggestions for you to modify your page and make it more accessible for everyone. Yeah, very simple tools. Even for people who have no technical background, you can easily use this. So maybe if you want to experiment that on your own time, you can try and find any random website and choose the mobile version of that and trying to do this accessibility testing to see, how much is the score, the grading of that. So there are more resources if you're interested to find out about this topic. This is basically from Google Accessibility for Developers. And specifically for mobile web accessibility for the iOS version, you can download this application. You can also download this version for accessibility scanner, which is for Android. So I will want to, open up more questions during my presentation, so then you can have more thinking about the topic on your own time. So maybe try thinking about why accessible technology matters to you. What are your favorite accessible tech products or projects? How do you think about the future of the accessible technology? What type of accessible technology do you want to see in the next 10 years more specifically? And last but not least, what challenges do we face when developing accessible tech products? Maybe you can use this question to talk with your team to have yourself thinking deeper into the topic. And that's it for my presentation. And hopefully you can learn quite a bit about accessibility for the web and mobile web. If you have more questions, if you want to upskill yourself, you can always follow our page and subscribe to our website for more updates. And thank you. Thank you so much, Ms. Lea Trúc, for your performance. And there are a lot of complications about your representation and also your beauty. So I will read some comments from the audience for you. So there is one audience, they said that your voice is so soft and so relaxed to listen. And also your representation helped them both practice English and also acquiring technology. So thank you so much for coming to Vietnam Mobile Day 2021. And this is your Q&A part. So
Quý vị thân mến, để phần giao lưu và trò chuyện cùng với quý vị khán giả thì chị Lea Trúc sẽ cố gắng để có thể giải thích bằng tiếng Anh để có thể thông tin cụ thể hơn đến quý vị ạ. Dạ, và em xin phép chị sẽ gửi một số câu hỏi đến cho chị ạ. Ok. Dạ, câu hỏi đầu tiên là tại sao nhiều doanh nghiệp phát triển những ứng dụng vô cùng hữu ích nhưng thường bỏ qua việc tối ưu mobile accessibility để tất cả đối tượng đều có thể sử dụng sản phẩm của họ? Thế chị nghĩ là cái này nó sẽ trở thành là một cái must, một cái fundamental. Sau này tất cả những cái doanh nghiệp mà họ build thì họ sẽ phải consider. Tại vì những cái người mà bắt đầu build khi mà mới bắt đầu chẳng hạn thì họ build theo cái cách mà họ view the products, cách họ will use the product, nhưng mà chưa chắc là nó touch hết được những cái access, những cái difficulty, những cái mà points mà cái người dùng người ta còn cần, đặc biệt là những người mà như chị đã nói là những người mà khiếm thính, khiếm thị. Nhưng mà mình trong cái presentation là chị có đề cập là những cái assistive technology thì bây giờ nó càng ngày càng trở nên phổ biến và nó sử dụng cho những cái mà mỗi ngày mình đều xài luôn. Thì nếu mà mình không có đầu tư vào accessibility thì mình sẽ miss out cái lượng lớn những cái demographics đó, và cái này là thành một cái trend, một cái mà fundamental impossible to skip rồi. Thì nếu mà mình không làm thì mình sẽ fall back behind, bởi vì bây giờ khi mà mình xài devices, mình so used to voice control, we're so used to những cái technology đó rồi, thì nếu mà doanh nghiệp không có follow, không có keep updated with những cái technology đó thì tự nhiên mình sẽ cảm thấy như là mình đi lùi á. Dạ, em xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của chị ạ. Và cũng có một câu hỏi nữa cũng dành cho chị về mobile accessibility. Có nghĩa là chị có nghĩ là mobile accessibility sẽ là một xu hướng trong việc phát triển ứng dụng trong tương lai không ạ? Dạ, chị đã nói is a must, nó phải là bắt buộc phải như vậy rồi đó. Tại vì bây giờ cái lượng mà traffic to mobile là rất là cao, và nhất là những cái transaction, những cái views, những cái interaction đó là through mobile rất là nhiều. Cho nên là khi mà làm một cái website là phải make sure là nó mobile first. Đó là cách đây là cũng mấy năm là nhiều doanh nghiệp người ta đã nhấn đến đó rồi. Mà tiếp đó là mình sẽ bắt đầu incorporate some of the native features vô trong cái web của mình. Thì mình cũng có một số năm 2017-18 là Google really focus on cái progressive web app á. Thì lúc đó là trying to put more native features vô trong cái website của mình để mà có thể run ở trên điện thoại without having to download cái native application. Thì cái đó nó cũng giúp ích rất là nhiều cho những cái đối tượng mà họ không có thể xài những cái phone hiện đại, nhưng mà họ vẫn có thể access to cái nội dung và có thể sử dụng những cái features đó. Thì chị thấy như là ở bên Mỹ cách đây mấy năm mà chị thấy Lyft tức nghĩa là một cái app nó giống như là Uber để mà share ride app. Thì Lyft là used like a progressive web app, là tất cả hầu hết những key features là đều có thể sử dụng qua cái progressive web app, so user không cần phải download cái native application nữa, mà họ có thể xài directly on the app, call for a ride, text the driver, and then book and on a lot of other features. So cái đó nó rất là hữu ích sau này. Dạ, em xin cảm ơn chị ạ. Có thể thấy là mobile accessibility là không thể nào không phủ nhận được. Đó chính là một xu hướng trong tương lai. Và đặc biệt là còn có nhiều ứng dụng đã ứng dụng được mobile accessibility rồi. Dạ, và trước khi mà kết thúc phần trình bày của mình cũng như là phần Q&A này thì không biết là chị Lea Trúc có lời nhắn nhủ nào gửi đến các bạn đã cùng theo dõi ngày hôm nay không ạ? Thì như các bạn tech thì bên các bạn developer thì sẽ biết nhiều về cái phía code, nhưng mà cũng nên hiểu về phía về UI UX design.
Tại vì cái cách mà người ta sử dụng một cách interact á, thì nó cũng rất là quan trọng để mà giúp cho cái application của các bạn được sử dụng rộng rãi hơn. Còn đối với những cái bạn mà non-tech á, thì các bạn có thể từ cái buổi chia sẻ này hopefully là các bạn có thể pay more attention, chú ý hơn đến cái accessibility. Và khi mình làm việc với lại designer hay là mình làm việc với lại dev á, thì mình sẽ có cái tiếng nói, mình sẽ có cái cách trình bày nó khoa học hơn, nó dễ hiểu hơn để cả ba bên làm việc một cách hiệu quả. Khi bạn làm việc với client, với business cũng vậy, thì mình cũng sẽ hiểu được accessibility là gì, mình sẽ bring that topic để mà share với client. Tại vì lúc client người ta chỉ chú ý nhiều đến cái financials, nhưng người ta không có hình dung ra được nhiều thứ behind the scene. Và accessibility is one very important that người ta có thể bring up cái sales and bring up cái numbers nếu mà mình làm đúng. Và em xin cảm ơn chị Lea Trúc rất là nhiều vì đã dành thời gian của mình để tham gia trong sự kiện VMD2021 2021, và cũng rất là hopefully, rất là hy vọng là sẽ những cái sự kiện lần sau sẽ cùng đón chờ sự xuất hiện trở lại của chị Lea Trúc ạ. Và em xin chúc cho chị thật là nhiều sức khỏe cũng như là luôn cảm thấy hạnh phúc trong những dự định sắp tới. Once again, thank you very much, Miss Lea Trúc.